Та-дам! Привет всем, дорогие друзья, вы на канале Reject Doc, с вами всегда я Джейк, мы с вами продолжаем прохождение Марс Warlocks. В прошлой серии мы стали за сопротивление, пытались спасти нашего парня, ну как пытались, то есть мы выбрали их, и как оказалось, парня все же казнили, к сожалению, и вообще никак миссию не сделали, чтобы просто это было в видеоролике. То есть никак миссию не сделали, якобы, что мы пробираемся в тюрьму, пытаемся его спасти, там просто так вот. Просто показали кат-сцену, показали, как они были в каком-то месте, наблюдали, как главе, одному из глав сопротивления, ей говорят, что они не могут пробиться, и казнь случилась. После чего мы получили якобы дневник, который вел мальчишка, где он выбрал нас как пример для подражания, пример героя, и мы вот следуем этому вот, ну, пытаемся ведем дневник, так сказать, от дальше. Специально для парня. What can you tell me about the mutants here? They still complain, but we're used to it. It's true, we should maybe give them a little bit more food. They do good work when they want. I say a mutant is like a cow. If you want it to work well and give you milk, you got to feed it. But there's guys here who don't particularly like the mutants. You know that the crops were destroyed? Of course I heard about it. The moles apparently... That's a weird story. Moles just don't go into human structures. They got to smell the water, see? And here, all the water from the crops is recovered in small canals, just below the surface. They shouldn't be able to smell it. I gotta go. Bye. Да, если с ним бы еще раз пытался бы поговорить бы. Yes? Дальше. You know that the crops... Of course I heard about it. They got to smell the... Нет, так же будет. Короче, ничего нового они не скажут мне. Hi. Sorry, but it's not exactly a good day for us. What's going on? Those bloody mutants stole some of our food. Not like we produce much anyway. It's going to make things really hard. They deserve to get put down, damn animals. As if they didn't have enough with what we give them. I can go see them, work this thing out? That would be great. We need to get back what they stole and punish them. We can't let them get away with it. But, if you could avoid killing them, just teach them a lesson. I got a bit carried away earlier. But we need the labor. Roy, I find this man a little too extreme. Maybe we should try to know more before we do anything. I'll do my best. Эй, сон случайно. Ну, я случайно нажимаю на кнопку эту ссаную. На мышке правую. Она листает дальше. Так. Кстати, я поговорил, получается. Сплав. Конструкция просто, да. Нет, а где мой другой напарник Мэри? Я здесь могу пройти, да? Нет, вот действительно. Почему я рядом со мной нет? Так, есть торговец. Надо пообщаться. Ну, глянуть, что у него есть. On your way to rebuild the farm? Need equipment?
show me what you have to sell? With pleasure. Но он, кажется, нам уже видели мы такого, когда Веру возвращали, там был еще такой торговец еще был, он на него похож, вот. Турбинка, етить, колотить, электрошокер. Стальной пруд. О, ты глянь-ка. Вероятность ранения, снижение физического урона, и физического урона, и физический сам по себе урон. Медная труба, железный прутик. Ну, блин, ты глянь-ка. А его скачнешь, конечно, будет он не хиленький. Электрошокер. Ну да, у него все фигово, его даже не улучшишь. Но есть урон от заряженного оружия. Плюс 10. Но я-то свое-то оружие могу тоже вот зарядить. И от него тоже будет какой-то урон. Вот одежда техника очень дорого стоит. Одежда рабочего имела плюс 12, а вот одежда техника чуть ли не 15. Но ее тоже надо придется скачать. А у меня и так статы, более-менее хорошие. А чтобы качать, мне надо, короче, вот это вот всего говна побольше. Потому что так просто у меня не качнется. Ну, короче, спасибо, что показал. В будущем, если что, я запомню. Там наверху есть какой-то... Где я, кстати говоря? Тут. Короче, пойду где склад так корабеля. Гляну. Вдруг там есть. Че глянуть? Может, найду что. Просто обычно они, короче, если где-то есть рядом, вот именно стоят эти мутанты, да, которые якобы ограбили, то обычно там сразу такой значок есть. Значка никакого тут нету, либо, значит, мутанты, где вот склад ограбленный был, находятся там. Либо они находятся в прошлой локации, из которой мы пришли, либо они находятся в следующей локации, где сопротивление. То есть, в прошлой локации я особо так не вглядывался, но там вроде никого нет. Там только с одной стороны ты проходишь, и там вроде никого не было. Не было никаких мутантов. После чего остается следующий выбор. А где тогда смотреть? Вот, даже вот значок есть, видите? Специально для задания. То есть, мутанты, может быть, где-то тут находятся. Вон стоят. Зато обследовать тут все. Штаб-квартира техноматов. Прикольно. С тобой. Могу поговорить? Did he escape? How do you know that? We know because we had friends there. We are from Abundance. We were. Thank you for helping them. Many died, but some joined Aurora. They are content. They are treated better. We are proud to meet the man who helped the mutants. Will he help us, too? It's almost like Abundance here. What are you talking about? You must speak to the Chief. He will tell you. He knows Aurora better. He comes from Aurora. All right, I'll go see him. Can we talk about something else? You say you belonged to Abundance before. How is that possible? We already worked at Green Hope before the war. During the fighting, we helped carry bags. When the fighting stopped, we hid. We hoped Aurora would be better. But we were wrong.
It may be better in other places, but not here. You must know Green Hope really well. We know some things, yes, but the men learned quickly. They do not need to learn from us. Huh. Too bad. I'm sure you know more than you're saying. We don't know how to know if we know more or less than the men think we know. Forget it. Ну да, тут, знаешь, такой I'm going. See ya. довольно-таки вопрос с подковыркой. То есть, блин, ну вот опять я об этом. Почему мусор тут заспавнился, я хрен его знает. Ты не должен был бы так это делать. Ну, то есть, если случайно это сделали, что они в случайных местах появляются, то да, иногда бывает такое, что в некоторых текстурках там может застрять. Но если они намеренно ставили каждый ящик, каждый этот мусор, я вот тут хожу сейчас такой и... Ну да. Ну давайте, короче. Я так и думал, что я сейчас возьму от кого-нибудь отгребу. Ну, то есть, тут зайду в какой-нибудь за угол, и там будут противники. Я только не понял, почему мутанты. То есть, давайте сейчас поговорим с вождем, который тут где-то должен быть. Может, он скажет, типа, часть от нас отбилась, мы не хотели, от нас часть отбилась, мы не знаем, что с ними делать. How can we help the man? Where are you from? You from Aurora? Yes, the one man sees before him belongs to Aurora, and always belonged. We came from Shadowlair in a train with others to work here. But we regret. In the city we ate our fill. The men fed us. Here they throw us some leaves. They throw leaves at us, nothing more. Here we die of hunger and must work as much or more. What do you do exactly? What did they get you to do? We had to move man corpses, put them in trains for the city, and repair broken canals, and carry bags, and plant grain, and... I think I see. You do a bit of everything. Oh no, we decide nothing. Gotta go. Bye-bye. Так где этот ссаный лидер? Where did you put what you stole? The mutants must eat too, like the men. They have enough to eat. Explain yourself. The men were given much stock by the guild, very much, to eat and sow. They also received the mutants, us, for help, but they gave us nothing to eat. The mutants must eat too, otherwise we die, like the men. They have enough to eat. Why do they give us nothing? Okay, I get it. I know you need to eat. Maybe I can help you balance things up a bit. We do not understand. You are a man. Yes, I'm aware of that, thanks. Alright, I'll see what I can do. I'll say you already ate what you took. I'll probably have to tell them that I punished you too, but you'll have to play along. This is unexpected, man. If you do this, you will be saving us, and... Yes? Many of us are sick, as we have not had food for a long time, and
May the man forget me. I should not ask for more than what he has already given us. Well, just tell me about it instead of beating around the bush. If the man could also find us some medicine, it would be very, very kind. I'll see what I can find. Thank you so much. Thank you. Так, короче, у меня нашел. Вернуть провизию. Солгать человеку по имени Бесплечь, что спасти мутантов. Вернуть провизию, которую украли мутанты. Найти лекарство. Понял я. Короче, у меня тут сейчас пошел бы, либо я вернул бы провизию. Can we do something? Where are you from? We are from Good Source, far from here. Yeah, I see where Good Source is. Pretty amazing, actually. Why'd they bring you here? We know hydroponics. Good Source is like Green Hope, so they brought us here to do the same work. I didn't know they were using you as specialists. Guild's making progress. Да что за гильдия, я не понимаю. How's it going with the villagers? Not very good, but it is not our fault. They do not give us food. We work a lot, but without food it is difficult. So we ask, and they hit us. We ask for more, but we are hungry. I see. Can we do something? You know Green Hope well? Can you tell me about it? We do not know it. Only the men know. But we want to answer. Yes, Green Hope has a very old canal system that is very efficient. Better than the others we know. Maybe the best. Very interesting. We may be able to make the same for man in other places now. I gotta go. Bye. В Зеленой Надежде есть особенный вид каналов. Очень интересных. Это вот это, я так понимаю, да? Ну, не совсем. Но все равно. И в этих каналах, по идее, я сейчас хочу помочь этим мутантам. И посмотреть с этого, что будет. То есть, будут ли на меня нападать та же группа, которую я видел. Потому что так и было, кстати говоря. То есть мы, помните, мы пошли в какой-то там угол, и нас распитили пару там вот этих мутантов. Я вот, короче, хочу сейчас помочь им и глянуть, будет ли та группа снова меня бить. То есть можно мне там будет без проблем ходить, потому что я так думаю, что если бы я даже их победил, там другая есть группа дальше. Тем самым бы я бы хотел глянуть просто. Так. Где мне взять лекарство? То есть тут дневник. Топ задание. Помощник мутанта. Лекарства. Ничего не сказано. Прикольно. Вот. Вернуть провизию, которую крали. Вернуть провизию в деревню. У вас зачеркнуто. Постараться побольше. Ты смотри-ка. Пойти в лагерь сопротивления, поговорить наедине с Мэри. Там Мэри в лагере сопротивления где-то стоит. Прикиньте. Постараться побольше узнать о Джуди. Это с ней тоже надо такое повернуться к ней. Вот так вот. Привет, Джуди. Ты хочешь со мной поговорить? Наем. Roy, I can't get Innocence's last moments out of my head. I feel so guilty. Конечно, ты виноват. Ну, не ты именно, но виновата. I know you've got more on your mind than my feelings. What can I do for you? Забавно. I wanted to know. What's Marco's problem with me? Marco lost his family in the Technomancer's jail. Like all of us. Of course, that's not really a good enough reason, but it can be very hard.
Ну, для He кого doesn't как. forgive easily, and basically for him, all technomancers are executioners. He forgets that I lost someone close to me, too. I don't think he really realizes just how close you and Innocence were. Don't be angry with him. You'll get him to change his mind. You're not like him. You get along well anyway? It's true we don't always agree on things, but we do have the same vision, Roy. And that vision is far more important than our differences. Yeah, I understand. How did you become part of the Resistance? I didn't get here by chance, anyway. It was a choice. My choice. When I got back from the war, I saw what was going on here, and I didn't wait a second. I got together with my former war buddies, who were as angry as me, and we made ourselves a little cell. О, Then Marco got in touch with us, so we could join forces. You know the rest. ну, более-менее. So you started a cell on your own? That takes guts. Thank you, Roy. But in fact, I couldn't do anything else. I would have gone crazy if I didn't do something. Ой, What does the Resistance really stand for? At first, we were just about fighting a government that had betrayed its own by assassinating the militia. But later, other ideas started popping up. There was especially the fact that the people should be able to choose their dowser and representatives, so crimes like that would never happen again. They say that on Earth, that's what it was like, in lots of countries. Seems almost crazy, but it's a beautiful idea. With regularly elected representatives, the people would be sure to gain more freedom. And imagine how things would change. No more bosses on one side, proletariat on the other. There would only be responsible citizens. ну, Roy, together we can unseat the tyranny of the Dowser's dictatorship and create a new society. It won't be easy, but is there anything more worth fighting for? You shouldn't get me started. You'll never shut me up now. Let's talk about something else. He wasn't with you long, but I'd like you to tell me what he did while he was here. I'd love to. Right at the start, Marco asked him to carry messages. Sounds easy, but it can be dangerous. He did really well. He got fake IDs to groups being hunted by the technomancers, couriered authorizations, and even resistance tracks. What else did he do? Marco ended up trusting him and recognized his bravery. He asked him to infiltrate the military base. We needed to contact certain soldiers without being seen. And he's how we learned about the train, too. Even if I almost regret it. I really liked him, Roy. He was both fragile and full of strength. He wore his name well, which is not something you see too often. Thanks for telling me all that, Judy. It's good to hear what he did with you and that he was among friends. Where do you come from, Judy? I was born in Valombre. Ever been there? It's a pretty small city. Life's good there. I came to Shadowlair to join up. I stayed here a bit, long enough to learn how to use a weapon, and then I went to the front. Since I got back, I've gotten to know the place better. You like this place? To be perfectly honest, I went into shock when I first got here. The social disparities are way different from back home. But in the end, I understood that Shadowlair is a fantastic melting pot. You said you were in the war. Yeah, I wanted to enlist. I didn't just want to stay in Valombre with everyone else fighting. So I figured I'd become a soldier too, to defend Aurora. What corps were you in? I was in the Rangers, and I got lucky. Lots of us got taken prisoner real early, but I trained hard, and I was pretty good at it. So I only got back to Shadowlair after the fighting was over.
pretty much about the time of the Battle of Green Hope. I would have been sent out again, I figure, if Abundance hadn't asked for the ceasefire. And you? I fought on a few different shadow lines as a grunt. Nothing special. The war and all its shit-covered glory. But with skills like yours, you could have been a lot more, couldn't you? I guess you wanted to keep a low profile. I get that. What do you think of our Dowser? To be honest, during the war he was my hero. He was incredible, an amazing strategist, and he gave us hope when we thought we were goners. At the time he made us so many promises. Then he went and broke them all. I really thought he was gonna give the people more freedom. That's why we fought so hard. All that to take out the militia as soon as we got back from the front. It killed me. Now I hate him. You gotta be pretty naive to believe the promises of a Dowser in the middle of a war. Why the hell would he keep his promises when he didn't need you anymore? You don't understand. Or you don't want to. He came and gave us a speech once at the front. He was amazing. He looked so human. But you don't give a damn about that, do you? I never met a woman like you before. So full of passion and so beautiful. I wasn't expecting that. But, thank you, Roy. I don't know if I'm beautiful or not, but as for the passion, that part's true. Ну да, она и правда I красотка. think I'm kind of proud of it. But what are you telling me that for? It's what I think, that's all. And I felt like saying it. Thank you. Really appreciate it. You're not that bad either. But I don't think this is really the place to talk about that kind of thing, is it? Did you ever go to Green Hope? No. During the war, I wasn't in the sector. Before, well, that was Abundance. Heard what happened here, of course, but I guess you know as much as me. I wanted to ask you. А это считается, что я, типа, поговорил с ней и узнал ее получше? Страстная женщина. Я с ней поговорил, узнал о ней чуть ли не все. Ну, то есть, I'm смотрите glad сами. we see things the same way when it comes to our enemies. What do you mean? We don't need to kill the ones we fight and beat. I think that's a real strength. Life on Mars is too precious to kill everyone who comes looking for trouble. How can you make things better with a pile of corpses? There's that too. Very true. I wanted to... Вот. Так. Yes? Ну вот, я с ней поговорил, но у меня ничего такого не высветилось. Значит, позже можно будет еще поговорить. Где я продали карту, сейчас найти. С кем поговорить, что ли? Нет. Took care of your problem. Really? Sorry, I couldn't get the food back. They'd, already eaten it all. Oh, shit. We're gonna be struggling for months to make that up. We're really gonna have to tighten our belts. You still got enough to survive. You'll get by. All the same, those filthy animals need to be taught a lesson so they don't start again. If we let them get away with it once, they'll think they can do anything. Done deal. I took care of it. It won't do that again. Well, that's good to hear. Thank you, I suppose.
Новый уровень. Ну, короче, я солгал, и давайте вернемся, дадим лекарство, посмотрим, будет ли какое-то продвижение в стиле, ну, дальше ли выдадут, или все, на этом заканчивается доп. Миссии с ними, и, ну, добежим до одного человечка, сохранимся там и закончим на этом прохождении игры. Хотя можно, конечно, было тут побегать, глянуть, но... Нет, это не это было вот это вроде мне дало задание. There is the man again. Do you have the medicine? Yeah, but here, keep it to yourselves. If anyone sees you have it, you'll get in big trouble. Of course, man. Thank you. Thank you so much. Thank you. The man is great and generous. Accept this gift. We all contribute, so we can thank you. Thank you. Ah, I almost forgot. I lied to the villagers. You're not supposed to have any food and you've been punished. Be convincing. Thank you, man. Thank you. You know anything about the Technomancers? Those magic men don't come here, but we know that they are digging. We've carried equipment to where they dig. They are looking for something in the ground. We think they are looking for traces of the first men. Colonists? Yes. Green Hope is old. It is said that part of the canals date from that time. That is what Опаньки. makes it rich. Это отвечает. See. Interesting. I have to go. Bye. Давайте здесь с вами закончим, но это объясняет, возможно, откуда появились кроты. Мы же говорили с одним человечком, говорит, он сказал, что там кроты объявились. Это может объяснить, как они появились-то. Если техноматы строят новые тоннели, ведут раскопки, то, возможно, они где-то нашли нору кротов. Кроты прошли через эти новые и как-то попали в старые. Там уже почувствовали вот. Ну, более-менее, это, конечно, за уши притянуто, но возможно. Возможно. Что ж, давайте, наверное, здесь закончим. Я хочу поспрашивать этого мутанта еще вопросы задать в следующем видеоролике. Хочу побегать по данной локации, глянуть, дадут ли мне тренды, да или нет. И что будет, если я дам тренды. Пособирать и выйти наверх. Там уже найдут сопротивление, и там начнется кат-сцена, и на том мы, наверное, и закончим. Я надеюсь, данный видеоролик мог вам понравиться, вас заинтересовать. Я также желаю всем всего хорошего. Прошу вас поддержать мой канал на YouTube, на Яндекс.Дзене, сверху можете всем поддержать. Также я желаю всем, кто учится, хороших оценок, знать, что идет по учебной программе. Также хочу всем пожелать кто на каникулах, кто взял отпуск, кому дали отпуск, кто взял себе лично каникулы, кто на больничном, в декрете. В общем-то, всем вам, вот в данный момент, когда вы отдыхаете, вам всем приятного и хорошего отдыха, времяпровождения, времени. Также я желаю вам всем время лично для себя, на семью, на друзей, на любимых, дорогих людей. И крепкой, здоровой, хорошей, верной семьи. Крепких, здоровых, верных, прекрасных, хороших отношений с друзьями, с дорогими, с любимыми людьми. И всем пока, мои дорогие друзья.